Marina and you are on the Russian Language Club channel. You watch the video from the general course Russian Grammar. In this video, we will focus on the possessive pronouns. Such pronouns indicate who is the owner or who has something. And they answer on the question whose. In Russian, there are 4 variants of this question: чей, чья, чье, and чьи. If you already know a little bit from Russian grammar, you can understand why there are 4 variants of one question. These pronouns change like the word with which they combine in gender, number, and case. And here are the forms of the possessive pronouns in Russian language. Мой город, моя страна, мое село, мои родные. Твой город, твоя страна, твое село, твои родные. Его дом, его улица, его авто, его деньги. Ее дом, ее улица, ее авто, ее деньги. Наш друг, наша подруга, наше время, наши друзья. Ваш друг, ваша подруга, ваше время, ваши друзья. Их дом, их улица, их авто, их деньги. Exactly, you need to remember only few forms. Like possessive pronouns мой and твой look similar. Let's look on the examples. Мой город, твой город, моя страна, твоя страна, мое село, твое село, мои родные, твои родные. You see, they differ only in the beginning of the word. The same way with the pronouns наш and ваш. Наш друг, ваш друг. Наша подруга, ваша подруга. Наше время, ваше время. Наши друзья, ваши друзья. Here, the difference only in one first letter. And there are no special pronouns indicating the belonging to the third person. Его, ее, and их. Doesn't matter what gender and what number and even what case will be the word after. Because these possessive pronouns do not change by gender and number. They have the same form for singular and plural. Его, ее, их. Его дом, его улица, его авто, его деньги. Ее дом, ее улица, ее авто, ее деньги. And их дом, их улица, их авто, and их деньги. And one more important material on this grammar topic: variants of questions. The general questions are чей, чья, чье, чьи. That is what I was speaking about just in the beginning of this video. Чей это город? The question will be чей because город is masculine noun. Чья это страна? Чья because страна is feminine noun. Чье это село? Село is neuter noun. And чьи это друзья? Друзья are plural. And alternative questions. First, the questions. Это его друг? Это их друзья? Here is necessary to accent the words его and их because I need to know to whom the object belongs. So the answers will be да, это его друг. Or нет, это не их друзья, это мои друзья. Second, the questions. Это ее друг? Or это их сестра? Here I stress the words друг and сестра because exactly I want to know who is this person or this object.
So the answers will be «Да, это ее друг». О, нет, это не их сестра, это их мама. That's it. Feel free to write your questions and your variants of usage possessive pronouns in the comments below. Also, just under this video, you can find the article from the blog Russian Language Club with the explanation of this grammar topic. By the way, just under the explanation will be free grammar tasks that will help you to practice. Subscribe to the Russian Language Club channel if you haven't already, not to miss new episodes from me. Plus, subscribe to Russian Language Club on other social media – Instagram, Telegram and Facebook. Пока-пока! До скорой встречи!